Hello, my dear listeners. Hello, my dear friends. How are you all? We hope that we are doing our utmost best to serve our duties with utmost honesty and love so that we will be successful in our this sadhana to realize ourselves, right? With this good wish, let's proceed further through the life of Sri Ramakrishna Paramhansa. We are reading from the book which was being published by Swami Pavitrananda, Advaita Ashram, Mayavati, Almora. So, one by one, we are getting the glimpse of different characters who came near to Sri Ramakrishna Paramahansadev, the Paraspathar, the stone which can actually transform everything into gold, into novel thing, right? So, or I rather say novel existence. In the last episode, we came to know about Baburam. So now we are going to explore the next character. The name of that character is Niranjan. So let's proceed. Another young devotee of extraordinary spirituality came to Sri Ramakrishna and found in him his ideal. It was Nitya Niranjan Ghosh, for shortness called Niranjan. He was 18 years of age and a medium for a group of spiritualists in Calcutta. He heard from people about the great spiritual power of Sri Ramakrishna and one day came to Dakshineshwar to see him. As usual, a number of devotees were assembled to whom the master was talking. Towards evening, when the gathering had dispersed, he turned to Niranjan and asked all particulars about him. He spoke quite familiarly with the boy as if he were an old acquaintance. Finally, he said, "My boy, if you think always of ghosts, you will become a ghost. And if you think of God, you will become God. Now, which do you prefer?" "Well, of course, the latter," replied the boy. Then Sri Ramakrishna advised him to sever all connections, to sever all connection with spiritualities, to sever all connection with spiritualists, to which Niranjan agreed. As it was getting dark, the master invited him to spend the night at Dakshineshwar rather than walk the long distance home. Niranjan said his uncle would be anxious and took leave of the master, promising to come another day. The visit, though brief, profoundly impressed the boy. In the midst of his daily occupations, his mind flew often to Dakshineshwar. 2 or 3 days after he went again, the master was filled with joy at seeing him and embracing him warmly said, "Niranjan, my boy, the days are flying fast. When will you realize God? This life will be in vain if you do not realize Him. When will you devote your mind wholly to God? Oh, how anxious I am for you." The boy was surprised. A strange man, this. He thought, why is he so anxious for my spiritual welfare? He could not find an answer to the question, but the words of the Master appealed to him more forcibly than any he had ever heard. He spent the night there and the 2 following days. When he returned home, his uncle, who had been extremely anxious about him, took him to task and put him under strict surveillance. Niranjan was much
aggravated, much aggrieved at being debarred from visiting Dakshineshwar. But afterwards, his uncle relented and gave him freedom to go to Dakshineshwar when he liked. In the course of a few days, Niranjan recognized his relationship with Sri Ramakrishna, and the latter took him as one of his own. His striking simplicity, his heroic scorn for the temptations of the world, and the innate purity of his nature made him highly beloved of the Master, who found in him the marks of an Ishwarakoti. When praised about the marriage by his relatives, the boy told them that they simply wanted to bring him to ruin. Needless to say, the master was highly pleased to hear of this bold reply and often praised Niranjan before others, saying, "He is a fortunate man who is not at all attached to the world. I see Niranjan seated on a ball of light. He does not care for anything in the world. When the call to leave it comes, he will do so without a moment's hesitation." Niranjan was of a violent temper and often resorted to drastic measures for the righting of wrongs. One day, on his way to Dakshineshwar in a country boat, some of his fellow passengers began to speak ill of Sri Ramakrishna. Niranjan at first strongly protested against this, but finding it had no effect, decided to teach them a lesson. He began to rock the boat violently, thundering out that he would drown them all in midstream for their misconduct. His robust frame and furious mood cowed the offenders. They apologized for their foolishness, which ended the matter. When Sri Ramakrishna heard of this incident, he rebuked Niranjan for his violent temper. "Anger is a deadly sin," he said, "and why should you be subject to it? The indignation of a good man is like a line drawn on water, it vanishes at once. Foolish people say all sorts of things. You should ignore them completely as beneath your notice. If instead you fight with them, you will have to spend all your life doing that. Just fancy what harm you were about to do in the heat of the moment." At one time, Niranjan was compelled to accept a situation in an office. Sri Ramakrishna was grieved at the news and remarked, "I would not have been more pained had I heard of his death." A few days after, when he met Niranjan, he found that he had been compelled to accept the job in order to maintain his aged mother. With a sigh of relief, Sri Ramakrishna said, "Ah, then it is all right. It won't contaminate your mind. But I tell you, if you had done so for your own sake, if you had done so for your own sake, I could not have touched you. Really, it was unthinkable that you could stoop to such humiliation. Didn't I know that my Niranjan had not the least trace of impurity in him?" Hearing this remark, one of hearing this remark, one among the audience said to Sri Ramakrishna, "Sir, you are depreciating service in very strong terms. But how can one maintain one's family without earning money?" The master replied, "Let him who likes do so.
I don't dissuade everyone. I say this only to these young aspirants who from a class by themselves. Niranjan as well shall see. Niranjan, as we shall see, did not work long, for he soon dedicated himself entirely to the service of the Master. So, my dear friends, today I am stopping here. Now, let's proceed with the translation in Bangla, in my Matribhasha. কেমন আছো শ্রোতা বন্ধুরা? আশা করি আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর আমরা আমাদের এই সাধনায় পরমেশ্বরের আশীর্বাদে সাফল্য লাভ করব। এই যে প্রচেষ্টা, ভালোবাসা সততা দিয়ে এই যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার এই যে শুরু, অন্তত এই জীবনে যত দূর আমরা টের পাই বা পাচ্ছি, সেই শুভকামনা দিয়েই, সেই প্রচেষ্টা নিয়েই আসুন আসুন আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনের মধ্যে আরেকটু এগিয়ে যাই, তার জীবনের অমৃতগুলোকে, উপলব্ধিগুলোকে আরেকটু নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা করি। আমরা এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রগুলো, যে চরিত্রগুলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরশে বা তার উপস্থিতিতে নিজেদের নিজেদের প্রকৃত অস্তিত্বকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং যাদেরকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর কোটির বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই সমস্ত মানুষগুলোর সম্বন্ধে কিন্তু আমরা একটা একটা করে জানছি। এর আগের সপ্তাহে আমরা জেনেছি বাবুরাম সম্বন্ধে, এবার আমরা আজ জানছি বা জানব নিরঞ্জন বলে আরেকটি চরিত্রকে আমরা জেনে নেব। তো আর একজন যেমন বাবুরাম ছিলেন, সেরকমই একজন খুব উচ্চকোটির, ঈশ্বর কোটির, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ঈশ্বর কোটির একটি চরিত্র ছিলেন নিরঞ্জন, যার পুরো নাম ছিল নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ এবং ছোট করে তাকে ডাকা হতো নিরঞ্জন বলে, যিনি 18 বছর বয়সে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের এরকম আধ্যাত্মিক শক্তি বা ক্ষমতার কথা জেনে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এবং যখন অনেকেই বসেছিল, সব অনেক রকমের কথাবার্তা হচ্ছিল, তো সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন যে, বাছা, তুমি যদি সব সময় ভূতেদের কথায় চিন্তা করো তাহলে তো তুমি ভূত হয়ে যাবে, আর যদি তুমি সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করো তাহলে তুমি ভগবান হয়ে যাবে। এখন তুমি কোনটা চাও? তুমি কোনটা চাও বলো দেখি। তো তখন নিরঞ্জন বলেন যে আমি পরেরটাই চাই। তো তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে আচ্ছা, এরকমই আস্তে আস্তে সব কথাবার্তা হচ্ছে, রাত্রির হয়ে যায়। তো উনি বলেন যে আজ এখানেই নয় থেকে যাও। তো তখন নিরঞ্জন বলেন, না কাকা আমার জন্য চিন্তা করবেন, উনি তো বসে থাকবেন আমার পথ চেয়ে, আমায় যেতে হবে বলে উনি চলে যান, কিন্তু কথা দিয়ে যান যে আবার পরে আসবেন। তো এইভাবেই চলতে থাকে। তার মাঝখানে কিন্তু তার মনটা পড়ে থাকে দক্ষিণেশ্বরে। তো এরপর 2-3 দিন বাদে তিনি ফের যখন যান, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ খুব আদরের সঙ্গে নিরঞ্জনকে অভ্যর্থনা জানান, বা বলা যায় যে তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন যে দিনগুলো তো সব বয়ে যাচ্ছে, দিনগুলো তো সব বয়ে যাচ্ছে, তুমি কবে ভগবানকে জানবে? এই জীবনটা যে বৃথা হয়ে যাবে যদি তাকে না জানো। তুমি কখন ভগবানের জন্য নিজেকে সমর্পণ করবে? আমি যে প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে যাই। আমার হয়তো বাংলা অনুবাদগুলো খুব বাজে হচ্ছে, যারা শ্রীমকথিত কথামৃত পড়েছেন বা জানেন তারা হয়তো এই
উক্তিগুলোকে খুব সুন্দর তার ভাষায় জানবেন। তো যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের এত দুশ্চিন্তা দেখে তখন সেই নিরঞ্জন ভাবতে থাকেন, খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন যে এটা কীরকম মানুষ, কীরকম অদ্ভুত মানুষ, আমার আধ্যাত্মিক আম, উন্নতির জন্য ইনি কেন এত উতলা হয়ে উঠছেন। কিন্তু আম, তার কথাগুলো, রামকৃষ্ণদেবের কথাগুলো কিন্তু তার মনে, তার মস্তিষ্কে, মননে বাজতে থাকে। তো এরপরে বাড়ি ফিরে যান, প্রচণ্ড তিনি উতলা হয়ে পড়েন। কিন্তু তার কাকা খুবই চিন্তিত হন এবং তাকে একদম নিজে, বলা যেতে পারে যে সব এতে প্রায় নজরবন্দি করে ফেলেন যাতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে না যান। কিন্তু এর কিছুদিন বাদে তার মানে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারছেন না বলে সেই মণিহারা ফণির মতো অবস্থা হয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে, বা জল ছাড়া মাছের মতো অবস্থা হয়ে যাওয়ার ফলে তার কাকা তাকে অনুমতি দেন যে তার যখন ইচ্ছা সে যেতে পারবে। আর এইভাবেই চলতে থাকে। তা রামকৃষ্ণদেব তাকে ঈশ্বর কুটির বলে মানে তাকে বলেন, এবং এটাও বলেন যে আমি ওকে দেখি একটা গোল আলোর উপর বসে আছে। ও ও কোনো মানে ও কোনো কিছুর জন্যই মানে এই এই বাস্তবতা, মানে এই যে বাস্তব বা এই যে পৃথিবী, এর থেকে ও মানে শতকোটি দূরে, মানে এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। যেদিন ডাক আসবে ও একদম সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে, ওর কোনো অসুবিধে হবে না, এই রকম কথা যখন বলেন। তো আম, মানে কত বড় কথা। তা সেই যে ক্যারেক্টার বা সেই এই যে চরিত্রটি নিরঞ্জন, তো এর কিন্তু একটি অবগুণও ছিল, দোষও ছিল, যে প্রচণ্ড রেগে যেত। একবার দক্ষিণেশ্বরেই হয়তো দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য নৌকায় চেপেছেন। তা ওর কিছু সঙ্গী সাথী, সব ছোট ছোট কম বয়সী ছেলেপুলে, তারা কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাতা বলতে আরম্ভ করেন। তো নিরঞ্জন খুব রেগে যায়, প্রথমে তো প্রতিবাদ করে, তাতেও যখন কিছু হয় না, একদম গোটা নৌকাটাকে দোলাতে আরম্ভ করেন, যাতে তখন তা বাকিরা ভয় পেয়ে যায়, ভাবে যে ওরে বাপরে, এ তো ডুবিয়ে দেবে আমাদের সবাইকে। এবার প্রথমে কথায় যুক্তিতে কাজ না হলে ভয়ে কাজ হয়, তখন তারা ক্ষমা চায়। তো এই কথাগুলো ক্ষমা তো চেয়ে নেয়, কিন্তু এই জিনিসটা যখন রামকৃষ্ণদেব শোনেন, তিনি খুব রেগে গিয়ে বলেন যে হ্যাঁ, এরকম কেন, এরকম করার কোনো মানে হয় নাকি, এই সব মানে একটা সাধকের মন কীরকম হবে, জলের ওপরে দাগ কাটলে যেরকম হয়, শতমুখে সহস্র কথা থাকে, তাই তো। তো যদি তাই হয়, প্রত্যেকটা কথাই যদি আমাদেরকে আঘাত করে, তাহলে আমরা তো সেইগুলোকেই হয় তাকে প্রতিবাদ করতে, আর নয়তো সেই আঘাতের কথায় হয়তো আমি এখানে কিছু আমার রিয়েলাইজেশন, মানে তার এই জীবনী পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে সেগুলো ঢুকে যাচ্ছে। তো যদি সেই বলতেই থাকি, হয় প্রতিবাদ করছি, নয়তো আঘাত পেয়েছি তাকে সেবা শুশ্রূষা করে সারাচ্ছি, তাহলে তো এই করতে থাকবো, মানে এই করতে থাকবে। সব কিছুকে অগ্রাহ্য করতে হবে, নিজের সাধনায় মানে নিজের কাজে লেগে যেতে হবে। যদি আজ কিছু হয়ে যেত, তো এই সমস্ত বলতে, এই সমস্ত বলেন, এই সমস্ত দেখেন। তা ঘটনা পরম্পরায় নিরঞ্জন একটা চাকরি নেন। রামকৃষ্ণদেব খুব কষ্ট পান। তিনি তখন ভাবেন, আহা, ওকে তো, ও এসে তো ওর মৃত্যু সংবাদ শোনা ভালো ছিল, কারণ উনি ভেবেছিলেন যে এই মানুষটা এবার সংসারী হতে চললো। পরে যখন জানতে পারেন যে মায়ের জন্য উনি নিয়েছেন, তার একমাত্র মায়ের দেখাশোনার জন্য, তখন তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হন। তিনি নিশ্চিন্ত হন, বলেন যে হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। কারণ তাহলে মায়ের জন্য যদি চাকরি করে ছেলে, মানে সন্তান, তাহলে তাহলে সে কিন্তু কলুষিত হয় না, কারণ সে নিজের জন্য কিছু করছে না, সে কাউকে সেবা করার জন্য সে ওই সেই কর্মরূপ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তাই তো। তো আম, এই সমস্ত চলছে। তা এই সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে, রামকৃষ্ণদেবকে তার একজন অনুগামী জিজ্ঞেস করেন যে আপনি তো এইভাবে যারা যারা চাকরি করছে তাদের সবাইকেই নিম্নকোটির বানিয়ে দিলেন, তাই না। তো তখন শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেন যে যে করতে চাইছে তাকে করতে দাও, আমি তো সবাইকে বলছি না, কিন্তু আমি
এই যে কয়েকজন মানুষ, এই যে কয়েকজন যারা আসছে, মানে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্যই তিনি এটা বলেছিলেন, যাদের একটা আলাদা থাক আছে। তো নিরঞ্জন কিন্তু সত্যি সত্যি এরপরে বেশি দিন আর চাকরি করতে পারেননি। এর কিছুদিন পর তিনি কিন্তু নিজেকে আম, শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। তো আজকে এই অবধি, আজকের এই যে পড়া, এর থেকে আমরা দুটি জিনিস জানতে পারলাম। মন হবে জলের মতো, সেই যে কঠোপনিষদ বা অন্য কোনো একটা কিছু একটা পড়তে গিয়ে, অমৃতবাণী, শুভবাণী পড়তে গিয়ে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, সে কিচ্ছু নয়, আই এম নো ওয়ান। সেই রকম হওয়া, এটাও একটা শিক্ষা। এই শিক্ষাটাই আমরা পেলাম, তাই তো? যখন ডাক আসবে সব ছেড়ে ছেড়ে চলে যাব, রইল ঝোলা চললো বলা। তাহলে আজ এই অবধি। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, টুডে আই এম স্টপিং হেয়ার। আই হোপ দ্যাট উই উইল বি লাইক নো ওয়ান। সো শুভায় ভবতু।